സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നല്ലൊരു കൈയ്യടി നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാബു ആന്റണിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. The one and only Indo-American action star Babu Antony. So, നല്ലൊരു കൈയ്യടി നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Chaz, Sandeep, സണ്ണിച്ചൻ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ലല്ലോ, സോറി, നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ വിഷമമുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരെയും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചതിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നതിലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പം ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ഹമ്പിൾ അറ്റംപ്റ്റാണ് അറ്റ് ദ വേൾഡ് സിനിമ. അപ്പോൾ ഹ്യൂസ്റ്റണിലുള്ള മലയാളികൾ, അതായത് യു എസ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ്, അവരാണ് സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത്. അപ്പം ആദ്യം എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പം എൻ്റെ ഒരു 2 ദിവസത്തെ ഡേറ്റാണ് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഞാനത് സന്തോഷപൂർവ്വം 2 ദിവസം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം അവർ നടത്തി. പക്ഷേ കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ടും മറ്റു പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വന്നതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെയുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ തന്നെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതി വന്നപ്പോൾ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും അതിന് വേണ്ട ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അവരെന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, ആർത്തറിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും, ആർത്തർ ഫ്രണ്ട്ലി ഫേസാണ്. അപ്പം അതും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. പിന്നെ അതിനകത്തൊരു കിഡ്നാപ്പ് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇളയ മോനെ അവരാവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ഭാര്യ വന്നു, വെള്ളക്കാരി ആണ് വേണ്ടിയത്. 2 സീനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും സണ്ണിച്ചൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പോയി ഭാര്യയെ സോപ്പിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു. അങ്ങനെ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ ആരംഭിച്ച് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ച് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഫിയോസി, അതൊരു മാഫിയോ ഫാമിലി, അയാളുടെ റൈവൽ തമ്മിൽ. ചാൾസ് ആണ് അതിനകത്ത് മാഫിയോ ബോസ്. ബോബ് ക്രിസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ചാൾസ് പാവലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ റൈവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 2 മാഫിയ തമ്മിലുള്ള റൈവലറിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു 3 ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്, ആക്സിഡൻ്റലി പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സ്റ്റോറി വൈസ് ഒരുപാട് ഇപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും സണ്ണിച്ചനും സന്ദീപും എല്ലാം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ കുറേ സീനുകൾ ഞാൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. കാരണം എൻ്റെ കുറച്ച് സീനുകൾ വേണമെന്ന്, പിന്നെ ഫാമിലി വേണമെന്ന്, ഇപ്പോൾ അതിനും കുറച്ച് സീനുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു മസിൽ സറൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസോടും കൂടി ചെയ്ത സിനിമകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ട് അത് എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ LA-യിലുള്ള അല്ലല്ലോ ഹോളിവുഡിലുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ടെക്സസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ജോർജിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം LA ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടെക്സസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഹോളിവുഡ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്. അപ്പം അങ്ങനെ ടെക്സസിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഉദ്ദേശമായിരുന്നു എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ചതും. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സഹകരിച്ചു. പിന്നെ കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആർത്തറാണെങ്കിലും അവന് സ്കൂളില്ലാത്ത സമയത്ത് വീക്കെൻഡുകളിൽ മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തും അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം? ശരിക്കും ഞങ്ങളൊരു അറ്റംപ്റ്റാണ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റാണ്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻകറേജ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളും പാകപ്പഴകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കണം. കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കൊറോണ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ. താങ്ക് യു സണ്ണി ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ദ good work. Charles, you remember how we shot the climax? Charles, tell me, give me the dialogue.
We had a very limited time for the climax, so it was nice. Thank you, Sandeep, and thank you so much, everybody, for coming here and supporting us. Thank you so much. You're gonna love this movie. There's so many stories within the story. I can't give away everything, but I'm proud of this because it's like our baby. The family came together during a difficult time in the world, and we made something beautiful when nobody else was making anything beautiful like we did. Man, God keeps blessing me, putting me in the presence of you beautiful people, and all I can do is sit here and savor it. And thank you, Babu. Thank you, Sunny, Sandeep, and everybody. Spread the word, tell everybody. When you watch this movie, you're gonna wanna go back and watch it again. Everybody was just so phenomenal. We had obstacles. Everybody remembers COVID. It made it difficult for a lot of things that we did, but we did it. We overcame, and I believe in our product. Babu brought his son, his family in the movie, and to me that's beautiful also. We didn't bring a fake family in, so I believe that makes it more special that it was a real family. I think that speaks volumes. To me it speaks volumes, and to you it should also. I believe Arthur has a great career in acting if he chooses so. I can't say enough good things about it. We had people willing to come from all over to be part of this project. And to see it all come to life on the big screen, from the writers to the actors to the music, man, the lighting, everything was just, I don't want to set your expectations too high, but go and enjoy this movie. Get an escape from reality for a couple hours, 2 hours and 10 minutes of just being part of something special. Go and enjoy it for what it's worth. Escape from reality. Everybody has hard times. Everybody has bills to pay. Everybody has family issues. This is the time to block that out and go watch the movie and enjoy what we did all together as a family. I thank you all for coming. Bless you. Love you. ബഹുമാനപൂർവ്വം നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കൂടിയാണ് ദ മാൻ ബിഹൈൻഡ് ദ മൂവി. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ്. ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ്. ആദ്യത്തേത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രമായിരുന്നു, അമേരിക്കയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു മൂവി. ഔട്ട്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2020 അത് പുറത്തു വന്നു. ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആക്ഷൻ പാക്ട് സിനിമയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്തതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ബാബുച്ചേട്ടൻ സിനിമയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫാമിലി ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. ആർദർ, അതുപോലെ തന്നെ അലക്സ്. പിന്നെ ഈ സിനിമ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ടെക്സാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ്. അതായത് അമേരിക്കയിലെ സെക്കൻഡ് ഹോളിവുഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്സസ് ഒരു സിനിമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാബുച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ്. ഇതിനകത്ത് തായ്ലൻഡ്, നൈജീരിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈമൺ ബുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഇമ്മാൻ സിനിമകൾ കണ്ടറിയാം, ടോണി ജാ, അതിലൊക്കെ സിനിമകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ഇമ്മാനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സൈമൺ ബുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ സിനിമ ബാബുച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബാബുച്ചേട്ടൻ 2 ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്. പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ സീനുകൾ ബാബുച്ചേട്ടൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു. സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ബാബുച്ചേട്ടനും ഞാനും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നല്ല രീതിയിൽ സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഫുള്ളി ആക്ഷൻ പാക്ട് ചിത്രമാണ് വിത്ത് ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. ഫാമിലി എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രസ് മീഡിയ ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണം. 26-ാം തീയതി പുറത്ത് വരും. ഇത് ഡബ് ചെയ്ത് തമിഴ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ വിടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ്, കാനഡ, US, all over the country we are releasing the movie. So please watch it, help us. Thank you Chaz for coming here. Thank you Babu Antony sir and Sandeep. Thank you so much, and let's make it happen. Thank you everybody. Thank you everyone.
ബാബു ആന്റണി പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ സത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ കോവിഡ് കാലത്ത് സന്ദീപിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലൊരു സിനിമ, മലയാളം സിനിമ, അതായത് ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാൻ പ്ലാനിട്ടു. ബാബുച്ചാനോട് ചോദിച്ചപ്പം, ഞാൻ ബാബുച്ചാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ, 2-3 ദിവസത്തെ ഇത് മതി, ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് നിർത്താമെന്ന് ബാബു, ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയി ശരിയായില്ല, നമുക്കിതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് കുറേ സീനുകൾ ആഡ് ചെയ്തു. നല്ലൊരു രീതിയിൽ അമേരിക്കൻ 3 മലയാളികളുടെ കഥയാണിത്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിച്ചലിക്ക് വിസായി വന്ന് അവിടെ പെട്ടുപോയ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട 3 മലയാളികളുടെ കഥയാണ്. അതിനകത്ത് അവർ ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഈ മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. ഒരു നല്ലൊരു ശരിക്കും ഒരു ആക്ഷൻ ചിത്രം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കഥകളുമുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ട് മുതൽ ബാബുവാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഫാനായിരുന്നു. എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ബാബുവാണി ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തികളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും ആയില്ല. പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടി. എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പടം എടുത്തേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം അത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബാബുവാണി സാറെ സമ്മതിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ പടം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. എനിവേ, ഇവിടെ കൂടി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നല്ലൊരു പടമാണ്. 26-ാം തീയതി 50 തിയേറ്ററുകളോട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലുമുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്, ഓൾ ഓവർ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. In one of the main roles. My dad made it so convenient for me, working in the dirt, working in the dust, working in the hot weather, outside with the wind blowing on my face. He just made everything so convenient. It was such a fun experience working with all the loving crew. They were so kind and they helped me with every step. It's definitely a learning experience. I would recommend this movie because it just got something that other movies don't. I can't really tell what it is, but the story is just so good. Thank you. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ബേസിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പൊന്നിൻ സെൽവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഷോൾഡർ ഇഞ്ചറി ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കൈ കൊണ്ട് കുതിര ഓടിക്കും. അപ്പോൾ ഷോൾഡർ 5% എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോൾഡർ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പടം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തുടങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ അതേ ഇഞ്ചറി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഒരു ഫുൾ ഫ്ലജ് ആക്ഷൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ആർത്തറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചില ആക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത്. അപ്പം ഒരു ഫുൾ ഫ്ലജ് ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ എൻ്റേത് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ഇതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ്. ബേസിക്കലി നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ഇതിൻ്റെ പറയുന്നത്. ആ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ്, ആരാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, പല ആൾക്കാരും പെട്ടിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ചില ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. പിന്നെ ആക്ഷൻ സിനിമകളല്ലാതെ ഞാനിപ്പം മദനോത്സവം എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്തു. അത് കണ്ടിരുന്നോ? അത് കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്കല്ലേ. അതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ്. അതെ, അത് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഫാമിലി ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സന്ദീപ് പറഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ വർക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് റീവർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടത് സ്റ്റോറി റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടി, പിന്നെ എൻ്റെ തന്നെ സീനുകൾ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫാമിലി ആയപ്പം ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഓൾറെഡി അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി, അതായത് ആ കുട്ടിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഈ 3 ഇന്ത്യക്കാർ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആരാണെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പല സജഷൻസും വന്നു, പെൺകുട്ടി വേണോ ആൺകുട്ടി വേണോ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെ. അപ്പം സണ്ണിച്ചൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അലക്സിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്, നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഈ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഡീഷൻ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോഴത്തേന് സന്ദീപ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആർത്തറിനെ കൂടെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം, കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അഭിനയിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച കാര്യമാണ്. അത് ഒരു കൊറോണ കാലം, പിന്നെ അവിടുന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണത് ശരിയാവില്ലല്ലോ അതൊന്നും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഓഡീഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും
സന്ദീപിയുടെ ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടുപേരുടെ ഓഡീഷൻ എടുത്തു, കൺഫേം പക്ക ആക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വൈഫിൻ്റെ ഒരു വെള്ളക്കാരെ വേണം. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പുറകെ കൂടി ഞങ്ങൾ, പുള്ളി ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതൊരു റെയർ, അങ്ങനെ ഒരു 1 in a million ചാൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഫാമിലി ഒരു സിനിമയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. 1 in a million ചാൻസ് ആണ് ഒരു സിനിമയിൽ പോലും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങ് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് സിനിമ കഥകളൊക്കെ ആക്കി ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോയത്. പിന്നെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം. നമ്മളത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫൈറ്റ്സും അങ്ങനെയായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഒരിടി കൊടുക്കുമ്പോൾ 10 പേര് പറന്നു പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫൈറ്റ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഞാൻ വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിരുന്നു, ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് വേണമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഷാർസ് റിയൽ പിന്നെ റെസ്ലറാണ്, പുള്ളിയുടെ ബെൽറ്റ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരൊക്കെ ചുമ്മാ എടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്ത് എറിയും പുള്ളി. അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട്. ഞാൻ സന്ദീപിനോട് വളരെ പ്രത്യേകം വളരെ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്ത് നോ ഫ്ലൈങ്, നത്തിങ്, റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. എൻ്റെ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ചന്തയും കടലൊക്കെ ആരും പറക്കുന്നില്ല. 30 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പറക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു. എങ്ങനെ കേട്ടില്ല? തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചന്ത 2 അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് സ്ക്രിപ്റ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പുള്ളിക്ക് വേറെ കുറേ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമ്മർ വെക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ പുള്ളിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് പഠനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം 30th അവർ വരുന്നുണ്ട്. ലോകേഷ് സാറുമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഹീസ് പ്ലാനിങ് സംതിങ്. മണി സാറുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല, കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച ആൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുമല്ലോ. പിന്നെ സണ്ണിച്ചനൊക്കെ വന്ന് കണ്ടമാനം പ്രഷറൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്നാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, പിന്നെ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോയത്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ലെറ്റ് ദം ഹാവ് സം എക്സ്പീരിയൻസ്, ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1 in a million ചാൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒത്തൊത്ത് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയും സിനിമ ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആർത്തർ ബേസിക്കലി ഒരു MMA മിക്സ് മാർഷൽ ആർട്സ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഫൈറ്റ്സ് ഞാനാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തത്, ബാക്കിയൊക്കെ സന്ദീപാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആദ്യം എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ ലൈഫ് ആക്ഷനും സിനിമ ആക്ഷനായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടി കൊള്ളാതെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം, ഇടി കൊള്ളിക്കാതെ നോക്കണം, ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം. ഞാൻ ചാൻസും കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ്. ചാൻസ് യു വാണ്ട് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് സംതിങ്, ഹൗ യു റിയാക്ട് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ പഞ്ച് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ എ മൂവി. ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്, എന്റർടൈൻ ദം a little bit. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ റേഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിനിമയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അതായത് എനിക്ക് കോമഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ്. അപ്പം മദനോത്സവത്തിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പം അത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എഴുതിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, വളരെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, വളരെ തോട്ട് പ്രോസസ്സൊക്കെ നടത്തി എഴുതിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഐ എം ജസ്റ്റ് എൻ ആക്ടർ, ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ആക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് അതർ പീപ്പിൾ ആർ ഗിവിങ് മീ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും വെറൈറ്റി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ റേഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. മൈ മെയിൻ പർപ്പസ് ഇസ് ടു എൻ്റർടൈൻ പീപ്പിൾ, കീപ് ദ പീപ്പിൾ എൻഗേജ്ഡ്, നോട്ട് ടു ഷോ മൈ റേഞ്ച് ഇൻ ആക്ടിങ്. It helps when we're working together. It helps when we're working together and we have chemistry. We feed off of each other and make it even more beautiful. That's right, that's right. It's always, to be at par with the other actors' psychology and the mood and everything. You got to be very, very flexible, extremely disciplined, and a lot of things to make a film. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മെസ്സപ്പ് ആവും. എനിക്ക് ഈ ഒരു 40 ദിവസം ചെയ്യേണ്ട പടം 120 ദിവസം ആവും. All my movies were done in 20 days. All my movies, including Great Escape.
Yes. അന്ന് ചന്തയുടെ സുൽത്താനിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടു കൃത്യമായിട്ട് അതിലൊന്നും കാര്യമായ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് ബാബു ആന്റണി എന്ന നടൻ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ രീതിയിലുള്ള ആ ബോഡി അടുത്ത രണ്ടാം ഭാഗം 30 വർഷത്തിന് ശേഷം വരുമ്പോഴും ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ്? അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫാണ്. അമിതമായ മദ്യപാനങ്ങളും അതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്, അതുപോലെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ എക്സസൈസ്. പലരും വിചാരിക്കും ഞാനൊരു എക്സസൈസ് മാനിയാക്കാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി എവറി ഡേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ എവറി അതർ ഡേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഐ വർക്കൗട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഓർ ലേറ്റ് നൈറ്റ് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസ് എക്സസൈസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ല നമ്മുടെ ബോഡി. പക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. Can I speak in English? So our body is not meant for very high intense exercise actually. Normal exercise ഒക്കെ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. പക്ഷേ as far as people like us, we have to do that high intense exercise. Yeah. So that can cause a lot of damage. Recently there are a lot of deaths and things like that happen because of that. And your joints, it's human joints, it's not made of iron or something like that. So I always give 1 day gap for my body. I never worked out every day. Every other day about 2-3 hours, that kind of workout. And food is very important. നമ്മൾ എത്ര വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ലാതെ. You have to control your food habits. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത്. എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. കാരണം അല്ല, എല്ലാവരും ഞാൻ വളരെ സെലക്റ്റീവാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഐ സെലക്ട് ഓൾ ദ മൂവീസ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പ്രൊഫഷണൽസ്. സോ എവരിവെയർ വർക്ക് വിത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ്. മണി സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും, ഇപ്പം ലിയോ ലോകേഷ് സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും, ഭരതേട്ടനോട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും, I don't feel any difference. It's all same. Only thing the budget or the canvas is different. People are different. So basically, it's all same. I always look at people who I am going to work with. If I'm not comfortable, I just say no. അല്ല, അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും. പിന്നെ പറയത്തില്ല. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ when they offer me the project, I'll say I'm sorry, I can't do it. It's not done എന്ന് ഞാൻ പറയും. ലേറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തില്ല. വൺസ് കമ്മിറ്റഡ്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ I stay on, and then even the director is going against me, I will make him straight and make sure that that movie is done. So once in, you're in. I don't care who the director is, who the producer is. I have to really fight, and then a lot of problems, and then settle it. Tell us about your experience with Babu sir and his family, especially Arthur. Your experience with Babu sir and his family. Yes. Your experience with me and my family, Especially Arthur and all. Yes, the experience I had was great. I mean, they did well raising their children. You should be proud. As a parent, when you see your kids grow up to be fine adults, that makes you proud. And Babu and his wife did a really great job. I don't really have much interactions with his wife, but I do with the boys, and I think they have a great future. I made him stay away from my wife. I've been told that women love me, so I don't know. How do you like Arthur? He's a good guy. He really is. I think he has a very bright future, and he's very respectful, but yet he'll stand up for what he wants. And I mean, it's very commendable. I think my experience with the family was great, and I think it was an asset having them part of the film. Like I said, The Great Escape is a total package. I can't really talk good enough about it because it's like one of my children, because I put my everything into the movie and everything into that role, because my character wanted to take Bob Christo down.
Say again? How is Kerala? Oh, I love it. Like I said, this is one of my favorite places to be. I've been here just a little over a week, and everybody makes me feel like I'm at home. I mean, it's really nice. We walk into Lulu Mall, and everybody's like, We're here for great escape. Yes. what? Not for replace Lulu Mall, here for great escape. To promote the Great Escape, because man, there were thousands of people there, and it was like to see all these, like I said earlier, all these beautiful smiles. It was like, I can't say it enough. I love beautiful people, and since I've been here, I've been surrounded by beautiful people. Would you like to drive here? That's a negative, Ghost Rider. No, I'd rather have a driver. No, I mean, hats off, because the first day, I had to go change my underwear. It was like, I mean, really? No, I really didn't, but that was almost the experience. I was like, what? Hey, that guy's gonna run into us. What the heck was it? Where did he come from? Yeah, man, like I say, the drivers are amazing. They should be on NASCAR or motocross, and man, yes, all the racers should come from here. Put them there, they can drive. There you go. I'll put my money on them. Yeah. And for those that do not know, how do you say Google? Google Chaz Taylor, and you find out my father was a professional wrestler also. So many people know that, many people may not. Did you know the history of me in India films? No, I don't know. Okay. My father in 1996 was in a movie with Sunil Shetty. Oh. So he had a fight scene with Sunil Shetty in the movie, and if you find me on Instagram, I put those pictures up there. Prathvi was my father was in a movie with Sunil, and I'm pretty proud of that. I was young, I was on set, but I wasn't in the movie because my father didn't take me under his wing and get me in the movie like you did, and that's a blessing in itself. You took me, yeah. And so I have a little history with India through Sunil, so to me that's special also. I'm just filled with special occasions. I love it. And I love you, thank you. Thank you for taking the time out of your day, because you could be doing anything else, but you chose to come here and support us, and we greatly appreciate that. Do you watch Malayalam movies? Do I? Well, I actually watched my brother here in PS2. That was a pretty well done movie. I was impressed. I don't know why I was impressed. I just went in it with no expectations, and it was a well done movie, I think. To see some of the action, and the part that jumps out at me was the scaffolding towards the end while they were running around doing some parkour. Man, that was amazing. And then my brother took an axe to the chest. Man, couldn't have happened to a better guy. That was awesome. Yeah, so, and then there's another one that I want to watch. It's a boxing movie that I'm sure that'll be my favorite one too, because I was talking to Sandeep about that. There's a boxing movie with a actress that was in Quantico. Mary Comb. And I'd like to work with her someday too. I know everybody says that, but That's Priyanka Chopra he's talking about. So I saw her in this movie, and I didn't know that she was from here at the time, but I thought I had a connection watching with her. I'm like, there's something special about her. So, and then when I got here, I saw her in this boxing movie trailer, and I'm like, she's from here? That's awesome. I'm like, so I haven't had time. We've been so busy promoting The Great Escape that I haven't had to watch it yet, but that's next on my list, brother. Did you participate in any WWE WrestleMania competition? I wrestled for WWF off and on for years. I wrestled Owen Hart, Kurt Angle. I've been in the ring with Shawn Michaels, all the top superstars. Kurt Angle, Steve Austin. My dad and I were in a tag team match with Steve Austin and his partner back in like '88, where he was stunning Steve Austin.
Rod Price and Stunning Steve Austin against me and my father. And like Arthur was in The Great Escape with Babu, I was able to wrestle professionally in the ring with my father as a tag team. I mean, it doesn't get more special than that. So yes, I've wrestled with WWF, NWA, GWF, all the wrestling federations. Traveled all over. And I've put a lot of damage through my body. Like Babu was saying, there's a lot of parallels with wrestling, acting, and martial arts and the things that we do. Back in 2000, I did a backflip off the top turnbuckle. I landed on my feet, both knees went out sideways. I tore my ACL, MCL, meniscus, both knees same time. So that was pretty rough. I was laid up for a little bit and had recovery, but it didn't keep me down because I had a passion for it and I wanted to keep doing it. So as soon as, I don't even think I waited for the doctor to give me the okay, you're clear to do it. I probably, a few weeks before that, was back in doing it. It's just, when that's what you know, when you've been doing it since you were little. I wrestled since I was 5 years old. So like Babu and Sandeep doing martial arts their whole life, we still have to struggle and work out hard, but after a while it's autopilot. You know what you're doing, you still have to work hard for it to keep at that top peak level conditioning, but it's just what I know and it's what I love. So I wasn't going to sit in a hospital bed or in my home bed at home and let somebody else do it. I wanted to be part of it. I think the next Olympics, after the Paris Olympics, 2028 Los Angeles Olympics, wrestling will be an item in 2028 Olympics. So there's a great chance for wrestlers that I think it's Olympics. So all the best. Thank you, brother. Thank you. Thank you. തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വലുതായി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും പിന്നെ ഐ ബ്രിങ് ദി സിനിമ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ എൻഡ് അത് വളരെ സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷൂട്ട് ഇന്ത്യ. സോ ഐ ടോൾഡ് Sandeep and Sunny, I will add a scene that happens in India. So അങ്ങനെ 2 ദിവസം ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. So just make India a part of this film. അപ്പോൾ അതൊക്കെ everything fell in place. And of course, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. We had to really struggle through the storyline from a very small round to a bigger circle. It is not very easy to stay in the same frame and making it bigger and bigger. It's not very easy. At the same time, we had a lot of limitations. We couldn't bring actors from anywhere else, Corona and things like that. A lot of limitations. So anyway, everything fell in place and finally it happened and the movie is ready. We had a lot of obstacles. Yeah, a lot of limitations. Yes. So if you talk about related injuries, you guys face a lot of conversions and a lot of things throughout your career. Yes. So, in your after wrestling years, a lot of wrestlers, including Sven or China and lately Ashley, all have faced such incidents like concussions throughout their career, and they have faced a lot of traumas in their afterlife. Because Benoit actually did a homicide to his family, China committed suicide, Ashton also committed suicide. Like there is goes on and on. So Unfortunately, it does. Yes. So what's your opinion about these concussions and all these injuries that happen during your period? And do you think the organizations like WWE and TNA use proper treatment for you guys who put your lives on the table to entertain every single person out there? I mean, there's international wrestlers all over. I mean, that's the word international. So I don't know that there's a governing body that would cover all of us because we're putting our body at risk every time we step in the ring because we want to entertain the crowd. So
we go above and beyond every time we're out in the ring. Every time that camera's on and rolling, we put our body in harm every time. So it's hard to find good insurance. So with doctors out there and with their cooperation, maybe as we get older, we can get their help and their assistance in our older years to study our brains and to study our body to see what they can do to help us to where we don't, the trauma doesn't affect it as much, affect us as much. Because I've had both knees replaced, I've torn my bicep, both shoulders, multiple concussions, I don't know, over 100, close to 200 concussions. And I've probably spent more time in the hospital than out of the hospital, but it's not gonna stop me from doing what I love. And you never know. I mean, you don't want to talk about the worst days, but maybe, you hear about people, well, maybe I'll die in the ring or acting, doing what I love. Well, that's kind of a morbid thought, but maybe I'll go entertaining the crowd. When my last moment comes, I'm getting goosebumps thinking about it, but maybe that might be my time, is when I'm out there one day entertaining you, that might be my moment. And I'll die happy because I'm entertaining you. When we're talking about this time, WWE has put embargo that maybe superstars should not speak about Chris Benoit because he has done a homicide. Do you think that is right or wrong? No, because you can't negate all of everything that he's contributed to wrestling. You have to look at the people for the individual of what they've done in life. And people select who they want to think good about or think bad about for one moment in time rather than the lifetime of the career, which that's really not fair, because you look at Chris Benoit for what he's accused of doing for one day of his whole life. Do people judge Michael Jackson the same way? Look at all the other celebrities out there that may have one bad experience that they're judged for that whole life, and I really don't think that's fair, because we're all human. Everybody has a bad day. I don't think there's one person in this room that hasn't had a bad day that they couldn't take back and wish they would change. We're human. But we have to pick ourselves up and keep going. We can't let the bad things and the negativity get in our way. We just got to keep trucking and entertaining the masses. I promise this will be the last. No, keep them coming, brother. Keep them coming. Woo! I love entertaining, brother. You can keep those questions coming, and I'm going to answer them till we're done here. We do. There's like one of my friends, Eddie Guerrero. I mean, there's many of us, because we put our body through abuse. Even doing acting. That's one of the reasons I wanted to get into acting, because I could perform and it's on film forever. In wrestling, we got to go out there every night and do it every night, over and over and over. And that's a lot of abuse on our body. So that's why I chose to get into acting, because I think it'll live on longer. But unfortunately, a lot of my brothers and sisters take uppers, downers, things to get you through the next day. Sometimes when you're on the road and you're away from your family for 100 days or more at a time, that's depressing. And it affects everybody differently. Everybody's an individual, and not everybody's affected the same way. So some people choose the route of painkillers. Some people can get by with topical pain rub. But sometimes it's just too unbearable to where maybe they need a little something stronger, and maybe in those cases, they just took too much and it got the better of them. Their body just didn't accept it. ഡയറക്ടറോടാണ് ഈ പടത്തിന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ബോഡിൽ ടച്ച് ആണോ അപ്പോൾ ഈ പടം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ താരങ്ങൾ ബാബുചേട്ടനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ
എഫേർട്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. Could you repeat the question? I know. I knew that wasn't for me, but I thought it was funny. അതായത് ബാബുച്ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു ആക്ടറിനെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വളരെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ബാബുച്ചേട്ടനും മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാസും മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. സോ നമ്മുടെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് സർക്കിളാണ്. അപ്പം ബാബുച്ചേട്ടൻ സിനിമകളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ബാബുച്ചേട്ടൻ സിനിമകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പം ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ എന്താ പറയുക ഒന്നിച്ച് വരികയും അങ്ങനെ ഒരു മൂവി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രീമാണ്. കാരണം എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് മൂവി ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ എപ്പോഴത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം, മാർഷൽ ആർട്സ് മൂവികൾ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് മൂവി ചെയ്യുമ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ മൂവി ചെയ്യുമ്പം ബാബുച്ചേട്ടനെ പോലെ ആക്ടറിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അല്ലേ. അപ്പം ബാബുച്ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് സൈമൺ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തായ്ലൻഡ് ആക്ടറുണ്ട്, ഇമ്മാൻ സിനിമകളിൽ ഉള്ള, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ചാസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനെ വേറെ ഒരുപാട് അമേരിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആർദറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. അതിനകത്ത് ആർദറിൻ്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ അലക്സിനും ഒരു ചെറിയൊരു സീനുണ്ട്, ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ, ഒരു കുട്ടി മിനി എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഫൈറ്റിംഗ് മാർഷൽ ആർട്സ് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത ഫുൾ ഓൺ മാർഷൽ ആർട്ട് ഫിലിമാണ്. അതുപോലെ മാർഷൽ ആർട്സ് മാത്രം പറയാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക, ഒരു ഫാമിലി എലമെൻസും ഒരു ഡ്രാമയും സസ്പെൻസും ലവ്, റൊമാൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സഹകരിച്ചു. അല്ല, പുള്ളിക്ക് ആക്ച്വലി ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഈസ് ബിക്കമിങ് 18 on 31st of May. പുള്ളിക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു ആർത്തറിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർത്തർ ഇങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, പപ്പ എനിക്ക് ആദ്യമേ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് വേണ്ട, ഐ നീഡ് സം റൊമാൻറ്റിക് സീക്വൻസ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി സ്ലോ. പടത്തിൻ്റെ പടം ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നി. So we had to put an action sequence along with him. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും. പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പറയാനുള്ള അറിവൊന്നും പുള്ളിക്കില്ല. പുള്ളിയുടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ളത്. പുള്ളി ആദ്യത്തെ പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി ഗോൾഡായിരുന്നു. യു വാസ് ദെയർ ഫോർ അബൌട്ട് 50 seconds അത്രയോടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട്. പിന്നെ മങ്കിപ്പിന്നിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് പുള്ളിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിളിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് അവർ ഈഡിൻ്റെ അഗ്രി ടു ഡു ദ ഫിലിം. പുള്ളിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, he was only 7. അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പുള്ളിയുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വാണ്ട്സ് ടു ബിക്കം എ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയർ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആക്ടിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. സമ്മർ വെക്കേഷനും അതുപോലെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് വരുന്ന ഓഫേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. There's a scene in there with the soccer ball, and Alex, it made me belly laugh. It was so funny at the park. I can't give it away, but when you watch it, I laughed so hard, I belly laughed. It was just like, man, that was funny. And when you see it, you'll know what I'm talking about. Alex martial arts പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊരു ഹെൽപ്പായി. He is a brown belt, so that really helped us. So, like I said, it all fell in place. Luckily, everything. Then of course there may be flaws that you have to excuse. അതൊരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ലീഗാലിറ്റി ഒക്കെ അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പിന്നെ ആ പേരിടുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു. പ്രൊഡ്യൂസറോടും ഡയറക്ടറോടും ചോദിച്ചു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതൊരു പെട്ടെന്ന് ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളൊരു പേരാണ്. അത് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല ടൈറ്റിലാണ്. അതെ, അത് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. അല്ല, നമ്മൾ അതിൻ്റെ സസ്പെൻസ് പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ എൻഡിൽ അത് നമ്മൾ ടൈറ്റിലോട് 100% നമ്മൾ നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്താനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അതെ, ഇല്ല കഥ യാതൊരു സാമ്യമില്ല.